Muy bien, científicos. Escuchen. El momento que tanto hemos soñado por fin ha llegado. Hoy es un día decisivo para nosotros. ¿Están preparados? Ha llegado la hora de hacer historia. Manténganse concentrados y sigan mis instrucciones. Llevamos meses entrenándonos duramente para este día épico y estoy seguro de que hemos hecho todo lo necesario para tener éxito en esta peligrosa expedición. Contamos con la tecnología más avanzada y sofisticada. Estamos bajo la supervisión de expertos altamente cualificados. El mejor personal imaginable está trabajando con nosotros. Estamos a punto de desvelar el misterio de esta cueva prehistórica en la Antártida. Estamos listos para proceder. Por favor, comprueben sus dispositivos de adquisición y reconstrucción de imágenes multicapa y sus cámaras de infrarrojos. Debemos documentar cada instante. Si algo se mueve, debemos registrarlo. Pero por favor, enfrentemos a este monstruo y volvamos sanos y salvos a la base. He oído que algunos de ustedes están muy tensos y lo entiendo sinceramente, pero recuerden que somos hombres y mujeres de ciencia. Creemos en la razón y en lo que se puede demostrar empíricamente. Respiren hondo. Podemos lograrlo. Lo que estamos a punto de hacer nunca se ha hecho en la historia de la humanidad. Tengan en cuenta que seremos recordados para siempre por lo que logremos hoy. Una vez dentro, manténganse unidos, mantengan una comunicación constante y lo más importante, no entren en pánico. Conserven la calma, el miedo es su peor enemigo allí abajo. Manténganse alerta y manténganme informado en todo momento. Si comienzan a sentirse mal, infórmenlo de inmediato a nuestro oficial médico, quien está plenamente preparado para asistir incluso en las circunstancias más extremas y críticas. No esperen, díganlo de inmediato. Nuestro jefe espeleólogo nos guiará por este sistema subterráneo desconocido. Doctor, buenos días. La palabra es ahora suya. Estamos listos para escucharlo. Gracias, capitán. Buenos días, equipo. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Esto no es un juego. Esta no es solo una cueva. Esta es la cueva, un verdadero monstruo. Según nuestros escáneres satelitales 3D ultra precisos, se trata del sistema más largo, profundo y complejo jamás registrado en la historia de la humanidad. Es un colosal laberinto prehistórico. Nos encontraremos con dos sistemas principales. El sistema alfa debe evitarse a toda costa. Es extremadamente inestable debido al rebote isostático, que aún no se ha estabilizado. El sistema beta ha sido parcialmente trazado, pero parece más seguro. Por lo tanto, descenderemos a través de él. Sin embargo, no dejen que esta falsa sensación de seguridad los engañe. Debemos descender con la máxima precaución. Cada esquina podría ocultar peligros. Un momento de distracción, un solo paso en falso, y estarán perdidos. Podrían caer en un infierno impenetrable de hielo, sin posibilidad de retorno ni de supervivencia. Tengan en cuenta que esta cueva en la Antártida ha permanecido perfectamente sellada y aislada durante millones de años. No tenemos absolutamente ninguna idea de lo que encontraremos. Tal vez solo hielo permanente y silencio. O tal vez algo que desafíe completamente nuestra comprensión anterior de la vida. Lo que sí sabemos es que las temperaturas seguirán bajando significativamente a medida que descendamos, incluso más de lo que predicen nuestros instrumentos. Afortunadamente, nos han equipado con trajes térmicos diseñados por la NASA que se ajustan automáticamente para mantener la temperatura corporal óptima. No se equivoquen. Este es el entorno más desafiante que he enfrentado en mi larga y honorable carrera. Las sorpresas son lo último que necesitamos. Debemos minimizar los riesgos a toda costa. Tengo una regla de oro que me ha mantenido con vida. Sigan el plan. Manténganse a la vista unos de otros y no se alejen. Si seguimos los protocolos y las directrices,
Entraremos y saldremos sin mayores incidentes. No son invencibles ni personajes de una película de acción. Esta es una situación real y los peligros son reales. Presten atención y sigan mis instrucciones. ¿Está claro? Nuestro equipo de apoyo está en órbita y nos monitorizará, supervisando y manteniendo el contacto con el equipo de rescate en la superficie. Sin embargo, cuando estemos dentro, la comunicación podría volverse poco fiable. Prepárense para esta eventualidad. Nuestras grabaciones son continuas y la transmisión no se interrumpirá. Sin embargo, pueden producirse retrasos. Todos los datos recopilados serán archivados para un análisis posterior. Por último, asegúrense de que sus unidades de recolección de muestras funcionen correctamente. Hagamos historia y que Dios, o en lo que crean, nos proteja y nos guíe. All right, scientists, listen up. The moment we have dreamed of has finally arrived. This is a decisive day for us. Are you ready? The time to make history has come. Stay focused and follow my instructions. For months, we have been training hard for this epic day, and I am sure we have done everything necessary to succeed in this dangerous expedition. We rely on the most advanced and sophisticated technology. We are under the supervision of highly qualified experts. The best imaginable personnel are working with us. We are on the verge of revealing the mystery of this prehistoric cave in Antarctica. We are ready to proceed. Please double-check your devices for acquiring and reconstructing multi-layer images and your infrared cameras. We must document every instant. If anything moves, we must record it. But please, let's face this monster and return to base, safe and sound. I have heard that some of you are very tense, and I sincerely understand that. But remember that we are men and women of science. We believe in reason and in what can be proven empirically. Take a deep breath. We can do this. What we are about to do has never been done in the history of mankind. Keep in mind that we will be forever remembered for what we accomplished today. Once inside, stick together, maintain constant communication, and most importantly, do not panic. Remain calm. Fear is your worst enemy down there. Stay alert and keep me updated at all times. If you start to feel ill, report it immediately to our medical officer, who is fully prepared to assist even in the most extreme and critical circumstances. Do not wait. Speak up immediately. Our chief speleologist will guide us into this unknown underground system. Doctor, good morning. The floor is now yours. We are ready to hear from you. Thank you, Captain. Good morning, team. I cannot stress this enough. This is not a game. This is not just a cave. This is the cave, a true monster. According to our ultra-precise 3D satellite scans, this is the longest, deepest, and most complex system ever recorded in human history. It is a colossal prehistoric labyrinth. We will encounter two main systems. The Alpha system must be avoided at all costs. It is extremely unstable due to isostatic rebound, which is not yet stabilized. System Beta has been partially charted, but it appears safer. Therefore, we will descend through it. However, do not let this false sense of security mislead you. We must descend with the utmost caution. Every corner could conceal dangers. One moment of distraction, one single misstep, and you'll be gone. You may fall into an impenetrable hell of ice, with no way back and no chance of survival.
Keep in mind that this cave in Antarctica has remained perfectly sealed and isolated for millions of years. We have absolutely no idea what we will find. Perhaps nothing but permafrost and silence. Or perhaps something that completely defies our previous understanding of life. What we do know is that temperatures will keep dropping significantly as we descend, even more than our instruments predict. Thankfully, we have been equipped with NASA-engineered thermal suits that automatically adjust to maintain the optimal body temperature. Make no mistake, this is the most challenging environment I have ever faced in my long and honorable career. Surprises are the last thing we need. We must minimize risks at all costs. I have one golden rule that has kept me alive. Stick to the plan. Stay within sight of each other and do not wander off. If we follow protocols and guidelines, we will be in and out without any major incidents. You are not invincible or characters in an action movie. This is a real situation and the dangers are real. Pay attention and follow my lead. Is that clear? Our support team is in orbit and will monitor us, supervising and maintaining contact with the rescue team on the surface. However, when we are inside, communication may become unreliable. Be prepared for this eventuality. Our recordings are continuous, and streaming will not be interrupted. However, delays may occur. All collected data will be archived for further analysis. Lastly, please ensure that your sample collection units are functioning properly. Let's make history, and may God, or whatever you believe in, protect and watch over us.